Hello, I am Dr. Uday. Today we are going to discuss about fever. Why fever? Currently మనం summerలో ఉన్నాం. Fever is most common. Any temperature above 100 is fever. Okay. What is the reason for fever? There can be n number of reasons. Simple dehydration అయి ఉండొచ్చు, సింపుల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా చైల్డ్ తినడం తాగడం తగ్గడం వల్ల కూడా వచ్చిన ఫీవర్ అయి ఉండొచ్చు. ఫైన్. వీటిని ఎలా తీసుకోవాలి? లెట్ us think your child got a fever. ఈరోజు వచ్చింది ఫీవర్, సడన్లీ హై గ్రేడ్ అంటే మోర్ దెన్ 101.5 ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హై గ్రేడ్ ఫీవర్ స్పైక్స్. స్టార్ట్ అయింది, స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ 102 103. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ most of the infections are always viral, so they start suddenly very high and they relieve also spontaneously over the next 2 to 3 days or sometimes even 5 days. ఎలా తెలుసుకోవాలి whether it is viral, bacterial or anything else? Viral fevers, ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫెబ్రైల్ పీరియడ్. ఫీవర్ ఉన్న టైంని ఫెబ్రైల్ పీరియడ్ అంటాం. ఫెబ్రైల్ పీరియడ్స్ చైల్డ్ విల్ బి డల్. దట్ క్యాన్ బి 1 hour 1.5 hour. ఫీవర్ అప్ కొంతమందికి 1 hour తగ్గిపోతుంది, కొంతమంది 1.5 hour తగ్గిపోతుంది. ఆ టైంలో చైల్డ్ విల్ బి డల్. వన్స్ ద ఫీవర్ ఇస్ నాట్ దేర్, చైల్డ్ బికమ్స్ అగైన్ యాక్టివ్. Quite an active child, normally eating, normally playing child. So it is viral fever. Viral fevers usually symptomatic. అంటే ఫీవర్ మెడికేషన్, డీహైడ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు లిక్విడ్ ఇంటేక్, ఫీవర్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక యాంటాసిడ్ లేదా మోర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటేక్, లెస్ సాఫ్ట్ డైట్ విచ్ ఈస్ ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ఇస్తే నెక్స్ట్ 3 to 5 days లో చైల్డ్ ఈస్ రికవర్డ్. ఆన్ ది అదర్ సైడ్, చైల్డ్ హ్యాడ్ ఫీవర్ విచ్ ఈస్ లో గ్రేడ్, స్టార్ట్ అవ్వడం 100.5 స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ 3 to 4 days లో ఇట్ వెంట్ అప్ టు 102 103 ప్లస్. ఇనీషియల్గా చైల్డ్ బాగానే అంతో లైక్ వెరీ మినిమల్ క్వాంటిటీ తిని తాగే చైల్డ్ ఇప్పుడు అస్సలు తినట్లేదు. బాగా యూరిన్ పాస్ చేసి యాక్టివ్ ఉండే చైల్డ్ యూరిన్ పాస్ చేయట్లేదు, యాక్టివిటీ లేదు, డల్ అయిపోయిన చైల్డ్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సైన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ సస్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. Bacterial infections are always dangerous. So whenever when the fever is increasing over the next 2 days 3 days increasing, or appetite was well and child appetite suddenly gone to zero, plus child urine output was well, urine passed number of times or quantity of urine has decreased to zero, activity has decreased to zero, these are the signs that child is getting bacterial infection. Immediately consult your pediatrician nearby. Might require an admission. Are these signs definite? No, nothing is definite. The same bacterial infection can develop in your child within 24 hours also. That's the reason I'm telling, if your child activity is well, I'm telling again, activity is well, urine output is well, appetite is well, these things are assuring. These things are there, that child less likely to have a bacterial infection. I'm telling again, less likely. But still, child 24 hours fever ఉంది కానీ కంటిన్యూస్ హై గ్రేడ్ 103 102 103 102 నాట్ టచింగ్ బేస్ లైన్ అంటే 100 కంటే తగ్గట్లేదు అసలు. ప్లస్ చైల్డ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇరిటేట్ అవుతా ఉంది, అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ చేస్తుంది విదిన్ 24 hours అయినా కూడా ఈ డేంజర్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు కన్సల్ట్ డాక్టర్ నియర్ బై. దిస్ కెన్ స్టిల్ బి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఆల్వేస్ చైల్డ్ వెల్ బీయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్. వెల్ బీయింగ్ అంటే చైల్డ్ బాగుందా లేదా, దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఫర్ అడ్మిషన్. జస్ట్ బికాస్ చైల్డ్ గాట్ ఎ ఫీవర్, చైల్డ్ రిక్వైర్స్ అడ్మిషన్? నో. Child is getting fever for a duration of 1 week, child requires admission? No. As long as child is eating, child is drinking, child is passing urine, child is active. E4 ఉన్నప్పుడు doesn't require admission. E4 లేనప్పుడు child requires admission. So please take care of your kids. Thank you.